Siku ya leo imekuwa ya kufana kwa wazazi na watoto wao waliozaliwa kabla ya wakati wa kutimia. Taifa la Kenya ni miongoni mwa mataifa yaliyoadhimisha siku ya watoto wanaozaliwa mapema, yaani kabla ya kufikisha miezi 9 tumboni mwa mama zao. Katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta jijini Nairobi, wake kwa waume pamoja na wanao walikuwa na kila sababu ya kutabasamu kwenye hafla hii. Wataalamu wa afya wakiongozwa na kaimu afisa mkuu mtendaji katika hospitali ya Kenyatta, Dr. Thomas Mutia, anasema kuwa wamama hujifungua watoto sambule hii kutokana na matumizi yasiyo sahihi. We know that globally about 15 million babies are born before their time. That is before 37 weeks are over. To prevent this occurring, and one of those are prevention of diabetes. Other things are simple things like taking care of the blood pressures. Other things are like avoiding smoking, and most of interesting one is just allowing less stress. Vilevile uavyaji wa mimba ni miongoni mwa masuala yanayosababisha mama kujifungua mtoto kabla ya wakati wake kutimia. Hata hivyo, afisa huyo amesema kuwa kubuniwa kwa mbinu ya Kangaroo imeweza kuokoa maisha ya Wakenya wengi. Anasema kuwa kufikia sasa wameweza kutoa mafunzo kwa zaidi ya kina mama 400 wanaotumia mtindo wa Kangaroo kuokoa kina mama na wanao. Since they started this Kangaroo mother practice, they have actually trained more than 300, close to 400 mothers who have those techniques, and we know that they are going to be ambassadors. When they go to the community, they will be able to practice what they have been taught in Kenya. Aidha, Mutia amesema kuwa ipo haja ya kuhamasisha akina mama na vilevile waume kwa matumizi ya mtindo wa Kangaroo. Anasema kuwa watoto wanaozaliwa Njiti ni wengi, huku uzani wao ukiwa mdogo sana, karibu gramu 500. There's a great need throughout the country to increase the awareness of what can be done, what the measures can be done, and the guidelines that have been developed by the ministry and the experts. We know that we need that awareness, and we need investments in this field. Mkurugenzi katika shirika la kuokoa watoto nchini halimaru Save the Children DUNCAN HAVEY anasema kuwa wanalenga kuzindua mtindo huu wa Kangaroo kote nchini baada ya kuzindua katika kaunti ya Bungoma, Busia, Kakamega na Nairobi. So here in Kenya, for example, 12% of children under the age of 5, or 12% of the deaths of children under the age of 5 are because of prematurity. So children that are born before 37 weeks who are born underweight. So we're working very closely with the Ministry of Health to try to find means of looking after those preterm and underweight babies. And Kangaroo mother care is one of the most successful interventions that has been proven globally. That's why anasema kuwa wamejitahidi vilivyo kuokoa maisha ya watoto na kina mama. Here in Kenya, Save the Children is working very closely with Bungoma County and Busia County, where we've had a lot of success over the last couple of years in scaling up interventions in those areas. So in those two counties, over the last 2 years, we've had 1,000 babies have passed through Kangaroo mother care programs in the centres that have been established there. In the last month now, we're establishing Kangaroo mother care units with the Ministry of Health in 7 hospitals in Nairobi. So this is the phase 2, and by next year we're hoping to, again in partnership with the Ministry of Health, to roll this out to another 12 counties. Baby Hope ni miongoni mwa watoto waliozaliwa mapema. Wazazi wa Hope wanasema kuwa matumizi ya mtindo wa Kangaroo, yani wa kuwabeba watoto hao kifuani, umesaidia mwanao. And it was a very sad and happy moment at the same time, because they were twins, and one of the girls passed on the same day, and therefore we were mourning and celebrating at the same time. But we thank God, because when Baby Hope was born, it was a bit
difficult to accept because she was so tiny. As you have heard, 400 grams is a very small piece of substance. Felix na Alex waliozaliwa pacha vilevile ni watoto njiti waliozaliwa kabla ya muda wao kuwadia, kama anavyoeleza mama yao Masi Mumbi. Alex and Felix, and here they are. They were born here in Kenyatta. I was only 1 week pregnant. They were born here. Alex was only 1650 grams, and he dropped to 1200 grams. Felix was 1480 grams. He dropped to 900 grams. Felix was in ICU for quite a long time, I think 3 weeks. He was given surfactant. I heard doctors mentioning about surfactant. He was injected with surfactant, and he struggled a bit. After some times, they were all able to gain weight, and we went home when Alex was 1800 grams and Felix was over 1700 grams. Changamoto zinazowakumba akina mama ni pamoja na kuathirika kisaikolojia baada ya kujifungua. Karibu watoto 180,000 huzaliwa mapema kila mwaka humu nchini. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba.